Lydia from Live with Lydia here, and I am doing a really special unboxing today. And I am here with my mama. As many of you know who have followed my journey with Live with Lydia and followed my very personal journey, I'm actually in Mexico right now visiting my mom for Christmas. Salud. Hola. So she doesn't know what this is, she doesn't know what's going on, so I wanted to actually open and unbox this in front of her. Si se acuerda, obvio, de Fatima, ¿verdad? Sí. And I'll probably do some little translation captions below. But for my Latinos, this will be a very Spanish video. Bueno, pues Fatima ha estado trabajando en un proyecto y está haciendo playeras, camisetas bien bonitos, diseños originales de ella, un arte muy bonito, y está representando las diferentes mujeres del mundo. Hizo una que se llama Queen y es una mujer como afroamericana, inspirada en parte por la grandma de Kyrie. Está bien bonita. Y luego hizo otra que era High Song y está inspirada por una de sus mejores amigas que es asiática. Asian, I think I'm saying it right, asiática. So esta se llama Su Mujer Latina. Hi, Bo. So, vamos a ver qué nos dice. She always does these beautiful handwritten notes. Ella también hace donaciones. So, cuando las vende, hace donaciones a diferentes fundaciones. Esta en particular va a ser una donación, si no me equivoco, va a ser donación a una fundación que ayuda a gente inmigrante como nosotros para poder tener ayuda inmigratoria de abogados. So this is my beautiful box. Esta camisa es la más nueva. Ahorita la voy a abrir. And she got me, ooh, Fenty Beauty Face and Body Kabuki Brush. I love Kabuki brushes. I love your packaging, boo. I see you with your gold crinkle paper. Y esta es, oh, dice Latina Dreaming. Perfect. Because this dress that this sweater that I'm wearing today was actually also a gift from Izzy, and it says I am a dreamer. And it's a double meaning because I am a big dreamer. All my dreams so far come true. I hustle for my dreams, but I am also literally a dreamer. I was one of the very lucky recipients of the Dream Act, so I am a dreamer. What else do we have? Ooh, que rico. Zero fucks, scented with all the fucks I give. Handcrafted. Oh, it's so, mira, huélalo, ma. Smells yummy. Huele rico. Si se porta bien, a lo mejor se lo regalo. What is this? Fenty Beauty by Rihanna. Ooh, all over diamond veil. Girl, you shouldn't have. I got it in royal icing. That is awesome. Whenever I actually do my makeup, de vez en cuando, I am a highlight lover. Fenty Beauty. Oh, this is beautiful. Nice. Let's see how it's gonna highlight. A ver. Para que brille como un diamante. Y luego los tip of her nose. Cute. Thank you so much. And of course, we saved the best for last. Although these are amazing, beautiful items to go with your care package, your care boxes. Lo más importante es esta. Esta es Su Mujer Latina. Y la mujer latina, ella la representa como una mujer luchona, una mujer chingona, una mujer apasionada, una mujer que se da en todo lo que hace, una mujer que piensa en todos antes que ella. Mire qué bonita. How pretty is she? Look at this color. Okay, girl, this is gonna look cute on me with my red lips. Esta mujer se llama Ana Maye. Oh, sí. Ay, qué emoción. Ana es su mamá
Y Maye es mi mamá. Y this one in particular is so special to me because, like I said, I'm an immigrant. Izzy is an immigrant. Our parents are why we do everything we do. And I wanted to open this in front of my mom and with my mom because she named this beauty after her mom and my mom. Dice que son las dos mujeres más luchonas que ella conoce. Son las dos mujeres más fuertes que ella conoce. Y son las dos mujeres, una de las dos mujeres más selfless que ella conoce. Esta mujer se llama Ana Mayer. Y como le digo, parte del dinero que ella hace cuando vende estas camisas tan bonitas se van en parte a donaciones, y en este particular diseño van a ser donaciones para un sistema que ayuda a la gente que son inmigrantes como nosotros y les ayuda a recibir ayuda de inmigración gratuitamente o para la gente que no tienen dinero. So Izzy, thank you again so much. You know this means the world to me. You know I feel so honored that you included my mom in something that you do. I am honored that this is named after her, and we're both touched by, you know, your gesture. So le voy a comprar yo una de su talla porque esta es for me, ¿ok? Okay. No me la robé. Le voy a comprar una de su talla para que usted ande con su diseño aquí en Torreon, Coahuila, con su diseño de Ana Maya. Oh, qué bonita. ¿Qué le quiere decir a Izzy, a Fatima? We know her as Fatima because that's what we called her. My mom knows her since we were like in elementary. But now we all know her as the cool Izzy. Pero ¿qué le quiere decir a Fatima? Fátima, tú sabes todo lo que yo te aprecio. Y sabes también que tus logros son mis logros. Yo estoy feliz, contenta de saber de que estás haciendo esto tan hermoso para todas nosotras, las latinas y luchonas, y hasta donde no más. So, te deseo toda la suerte del mundo con este proyecto que tienes y que Dios te bendiga. Tú sabes que yo te quiero y feliz Navidad. So that's gonna be it for today, you guys. I just wanted to do this very, very special unboxing with my mom in honor of my mom. And of course, huge thank you to Cloud Runway for this beautiful care package that I received. I'm blessed to know you, Izzy. I'm blessed to have been able to be part of, you know, the journey. I know you shared so much before you even started this project with me, and it's definitely a humbling experience to see it come to be, especially named after my mom. So for everybody else, don't forget, check out Cloud Runway. I will link them and tag them down below. Make sure to follow her, give her a follow, support this beautiful cause. Every one of her shirts is a shirt with a mission and a shirt with purpose. So after you complete your purchase, she donates a percentage of each one to a different foundation, a different charity, and this one is very, very special to us for very obvious reasons. So thank you so much, and I can't wait to go throw this on and model it for you guys. Stay tuned.